Yct de jura que una decisión sencilla, algo que casi cualquier conductor considera un de tal manera, puede determinarse el motor de tu coche mejora los 200,000 kilómetros o se supera fácilmente los 600,000. El mismo coche, el mismo motor, el mismo conductor, la misma ruta. La única diferencia fue el aceite. Probamos tres viscosidades muy habituales en España, 0W-20, 5W-30 y 5W-40. Y aquí viene la parte que a muchos les resulta incómoda. El aceite más recomendado por los fabricantes no fue el que mejor protegió el motor. Al contrario, en las pruebas reales, mostró un mayor desgaste, una temperatura más elevada y una degradación más rápida. Todo esto a pesar de estar aprobado en el manual. Hoy vas a ver datos reales de motor, no opinions de foros, sino análisis de aceite usado, comportamiento térmico, metals de desgaste y protección a largo plazo. Al final del video, sabrás exactamente que aceite protege mejor y cuál sacrifica silenciosamente la vida del motor a cambio de un menor consumo y menos emisiones. Quédate hasta el final porque el resultado sorprendió incluso a mecánicos experimentados. 1. Porque esta prueba importa más de lo que imaginas. Cualquier discusión sobre aceite en España se convierte en una batalla campal. Unos dicen que el aceite fluido es tecnología, otros dirán que un aceite más denso salva el motor. Y siempre aparece alguien diciendo, solo hay que seguir el manual. El problema es que casi nadie entiende para qué está escrito el manual. No está pensado para la máxima durabilidad. Está hecho para cumplir con las pruebas de consumo, emisiones, ruido, objetivos medioambientales y costes de garantía. No para el tráfico pesado, el calor extremo, los viajes largos por carretera, un motor con bastantes kilómetros o el uso real en España. En lugar de discutir teorías, pusamos el motor a trabajar y dejamos que los datos hablaran por sí mismos. 2. El motor de la prueba. Nada de trucos, nada de favoritismos. Para mantener la imparcialidad, utilizamos un motor moderno, de 4 cilindros atmosférico, con inyección directa y tolerancias de fábrica muy ajustadas, exactamente como la mayoría de los coches que se venden hoy en día en España. Conducción mixta, tráfico urbano denso, carretera, mismos cambios de filtro, el mismo combustible y el mismo intervalo de cambio. La única variable fue la viscosidad del aceite. Primera fase con 0W-20 sintético. Segunda fase con 5W-30 sintético. Tercera fase con 5W-40 sintético. Cada aceite recorrió cerca de 12,000 kilómetros con análisis de aceite usado, monitorización de temperatura y inspección interna. 0 marketing, solo resultados. 3. ¿Qué cambia realmente cuando la viscosidad varía? Antes de ver los números, necesitas entender lo que está en juego. El 0W-20 es extremadamente fluido a temperatura de funcionamiento. Reduce la fricción y ayuda en el consumo, en promedio entre el 3 y el 5%, lo que en España se traduce en aproximadamente de 0,3 a 0,5 km por litro en muchos coches. El problema es que esta reducción conlleva una película de aceite más fina y menos margen de seguridad cuando el motor se calienta o trabaja bajo carga. El 5W-30 es el término medio. Mantiene una buena fluidez en el arranque, pero crea una película más resistente a altas temperaturas. Históricamente, siempre ha sido el punto de equilibrio entre consumo y durabilidad. Por su parte, el 5W-40 es el más denso en funcionamiento, tiene una mayor estabilidad al desalamiento, soporta mejor el calor, el uso severo y los intervalos más largos. Cada uno implica una compensación. La pregunta es, ¿cuál de ellos protege realmente el motor en la realidad de España? 4. Resultados de la fase 1. 0W-20, el favorito de los fabricantes. Comencemos por el aceite más utilizado hoy en día. ¿Qué hizo bien? Una lubricación rápida en el arranque, menor fricción interna y el mejor consumo de la prueba,
aproximadamente 0,4 kilómetros por litro más. Sobre el papel parece perfecto, pero dentro del motor la historia fue diferente. La temperatura del aceite se mantuvo en promedio entre 4 y 7 grados Celsius más alta. La viscosidad disminuyó aproximadamente el 12% al final del intervalo. El análisis mostró un claro aumento de hierro y aluminio, señales directas de desgaste. No es un desastre inmediato, pero sí un desgaste constante. En la inspección del tren de válvulas, ya se observaba el inicio de barnizado y un oscurecimiento prematuro del aceite, además de una película residual más fina tras apagar el motor. Observación mecánica, el 0W-20 funciona, pero trabaja al límite. No perdona errores, calor excesivo o uso severo. 5. El problema oculto del 0W-20. Aquí está el punto que casi nadie comenta. El 0W-20 tiene el menor margen de seguridad. Esto significa una mayor sensibilidad al calor, al tráfico denso, al uso prolongado en carretera y al clima cálido. Algo muy común en España. En situaciones reales, el aceite se vuelve más fluido rápidamente, pierde resistencia y reduce la película protectora antes de lo esperado. No rompe el motor de golpe. Acorta la vida útil poco a poco de forma silenciosa. 6. Resultados de la fase 2. 5W-30, el equilibrio. Al cambiar al 5W-30, manteniendo todo igual, la diferencia apareció rápidamente. La temperatura media del aceite descendió entre 3 y 5 grados Celsius. La pérdida de viscosidad se mantuvo por debajo del 5% en el mismo intervalo. Los metals de desgaste disminuyeron entre el 30 y 5 y el 40%, cifras confirmadas en laboratorio. Internamente, los cojinetes estaban más limpios, el árbol de levas con una mejor película de aceite y menos formación de barnizado. El consumo disminuyó muy poco, aproximadamente de 0,2 a 0,3 kilómetros por litro en comparación con el 0W-20. En la práctica, sentimos por depósito a cambio de una protección mucho mayor. Y es exactamente aquí donde mucha gente se da cuenta demasiado tarde que un ahorro mínimo hoy puede costar un motor mañana. 7. ¿Por qué los mecánicos, en silencio, prefieren el 5W-30? Cuando hablamos con mecánicos experimentados, de esos que desmontan motores desde hace décadas, la respuesta fue prácticamente unánime. Uno de ellos lo resumió de forma sencilla: si quiero que el motor dure mucho, no busco aceites fluidos, busco estabilidad. Y eso fue exactamente lo que el 5W-30 ofreció: un mejor control térmico, una mayor resistencia al desalamiento y un equilibrio de desgaste mucho más saludable a lo largo del tiempo. No intenta ganar pruebas de consumo ni cumplir con objetivos de laboratorio. Intenta proteger el metal, que al fin y al cabo es lo que mantiene el motor con vida. 8. Phase 3, los resultados del 5W-40, el peso pasado. Ahora nos adentramos en el aceite que mucha gente cree que es la protección definitiva. El 5W-40. Sobre el papel, parece imbatible. Una película de aceite más gruesa, mayor viscosidad a altas temperaturas y excelente resistencia al desalamiento. Y en ciertas situaciones, realmente impresiona, algo que llamó la atención en los datos. La temperatura del aceite descendió unos cuantos grados más en comparación con el 5W-30. La pérdida de viscosidad fue prácticamente inexistente, por debajo del 2% en todo el intervalo. Los metals de desgaste resultaron extremadamente bajos, especialmente hierro y cobre. En uso intensivo, trayectos largos por carretera, subidas constantes, revoluciones elevadas y alta carga. El 5W-40 fue sólido como una roca. Punto número 9, donde el 5W-40 empieza a jugar en tu contra. Pero la protección no es solo grosor, es fluidez. Y fue aquí donde los datos mostraron la otra cara de la moneda. La circulación del aceite en el arranque en frío fue ligeramente más lenta.
Hubo una mayor retención de dilución por combustible en trayectos cortos. En uso urbano, con desplazamientos de pocos kilómetros, motor frío y aceleración suaves, la viscosidad extra solo aumentó el esfuerzo del sistema. Desde la perspectiva de un mecánico, el 5W-40 es excelente cuando el motor trabaja de forma exigente, pero si tu trayecto diario es de 10 o 15 minutos, nunca llegas a provocar lo mejor que ofrece. En resumen, el 5W-40 es un especialista, no un comodín. Punto número 10, comparación directa, los números frente a frente. Tras un uso idéntico, el resultado fue claro. El 0W-20 ofreció el mejor consumo, pero también presentó los mayores niveles de desgaste y la degradación más rápida de la viscosidad. El 5W-30 mantuvo la temperatura ideal, presentó el menor desgaste general y el mejor equilibrio para el uso diario. El 5W-40 fue imbatible en calor extremo y carga elevada, pero resultó excesivo para una conducción ligera y urbana. Y fue precisamente aquí donde la conclusión se volvió imposible de ignorar. Punto número 1. El ganador, por supuesto. ¿Y por qué sorprendió esto? Si esta prueba hubiera sido en pista, el 5W-40 quizás se hubiera llevado el trofeo. Si hubiera sido una prueba de emisiones, el 0W-20 ganaría fácilmente. Pero para el conductor real, en el tráfico real, el calor ibérico, alto kilometraje y uso mixto, el 5W-30 entregó la mejor protección general al motor. En el más fino, en el más grueso, sino el más equilibrado. Y eso fue lo que sorprendió a mucha gente. Punto número 12, ¿por qué el 5W-30 gana en el mundo real? Los motivos son sencillos cuando analizas los datos. Una película de aceite resistente sin generar un arrastre excesivo. Viscosidad estable en un amplio rango de temperaturas. Excelente control del desgaste sin penalizar los arranques en frío. Pérdida mínima de consumo. Componentes internos más limpios con el tiempo. Protegió mejor que el 0W-20, fluyó mejor que el 5W-40. No fue hecho para complacer normativas. Fue hecho para preservar el metal. Punto número 13, lo que los fabricantes no se molestan en contar. Existe una verdad poco difundida. Muchos motores hoy homologados para 0W-20 fueron originalmente desarrollados y probados con 5W-30. El cambio a aceites más finos vino por la presión del consumo y las emisiones, no porque los motores dejaran de necesitar protección. Por ello, es el mismo motor usando 0W-20 en algunos mercados y 5W-30 o incluso 5W-40 en otros. Las prioridades cambian, el metal es el mismo. Punto número 14, entonces, al final, ¿qué aceite debes usar? Sin artificios, sin favoritismos. USA 0W-20 se conduces poco, haces trayectos cortos, vives en regiones más frías y cambias el aceite con mucha frecuencia, priorizando el consumo. USA 5W-30 si quieres la máxima vida útil del motor, circulas por tráfico urbano y carretera, vives en regiones cálidas o planas conservar el coche muchos años. USA 5W-40 se arrastras carga, conduces de forma exigente, circulas en calor extremo, tienes un motor turbo o le das un uso severo constante. No existe un aceite correcto o incorrecto. Existe un aceite compatible con tu realidad. Punto número 15, la verdad de los mecánicos fuera de cámaras. Cuando preguntamos qué usan los mismos en sus coches, casi nadie respondió lo que dice el manual. La mayoría admitió 5W-30 para uso diario y 5W-40 para coches más exigidos. Raramente 0W-20, a menos que no haya alternativa. Uno de ellos resumió todo en una frase, el consumo viene de coche nuevo, la durabilidad viene de rectificado. Yo sé cuál de los dos prefiero. Conclusion final. Al motor no lo importan las normativas, ni el marketing. A él le importa la película de aceite, el control de temperatura y la estabilidad a lo largo del tiempo. En nuestra prueba,
El 0W-20 funcionó, pero desgastó más. El 5W-40 protegió mucho, pero no siempre fue necesario. El 5W-30 hizo todo correctamente en silencio, por eso ganó. Y ahora te pregunto, ¿qué aceite usas hoy en tu coche? ¿Y por qué? Porque el mayor error no es usar el aceite equivocado, es nunca cuestionar si lo recomendado realmente es lo mejor para tu realidad.